Start. Good morning, everyone. Respected guest, Dr. Vina Lomte, HOD CSE Department, RMD Sinhgad School of Engineering, Warje, Pune. Good morning, everyone. Respected guest, Dr. Vina Lomte, HOD CSE Department. All the faculty members, dear students and parents. Today, Department of CSE has organized expert lecture on cyber security under the coordinatorship of Professor J.I. Nandalwar ma'am and her team to create awareness amongst the students and their parents regarding cyber security and their threats. So I request Parse ma'am, Professor D.B. Parse ma'am, to give introduction of our today's expert, Dr. Veena Lomte ma'am. Please, ma'am. Good morning, everyone, and welcome to all. I am Professor Dipali Parse from CSE Department. I feel extremely glad to introduce today's expert, Dr. Veena Madhavrao Lomte ma'am, HOD CSE Department in RMD Sinhgad School of Engineering, Warje, Pune. From CSE Department. I feel extremely glad to introduce today's expert, Dr. She's having 18 years of experience in teaching and 4 years in research work. She's having 37 journal publications, 12 conference papers. She also published 5 books. For this contribution, she has won the Best Woman Researcher Awards 2022 in International Scientist Awards on Engineering Science and Medicine. She filed 12 patents and copyrights up till now. She is having professional membership and worked as a scientific committee member for 6 international journals. She has delivered many lectures. Also, she worked on many live projects. So it is our pleasure to have such a dynamic and versatile personality as our expert for today's program. Now I request ma'am to start the session. Thank you. Thank you very much, ma'am, for this wonderful introduction. Am I audible? Let me know. Yes? Am I audible? Hello? Sir, can you hear me so that I can start?
Hello. Hello. Let me know my voice is clear. Shall I start? Yes. Shall I start now? So, thanks for my introduction. Yes, very good morning, dear students and parents, for this virtual guest lecture on cyber security. Now, I would like to thank Principal Dr. T. A. Chauhan sir, Event Coordinator Mrs. Jyoti Madam, for giving me such a wonderful opportunity to share my knowledge and aware you the importance of cyber security to my dear students and parents. Okay, so as we all aware about cyber attacks, those are happening around us day by day. You realized it, and so cyber security is a major concern. It is very important and challenging issue for every country in the world. As world is going and moving towards the completely digitalization, at the same time we have faced COVID pandemic issue since 2019. So everyone is dealing with the online activities. Maybe the banking transactions are there, then appointment for vaccination and other related issues. Okay, so in the last few years, cyber security has attained gaining importance in all aspects. So it is debate, very major issue for the debate at national security level and considered an essential element of national power. So, as a computer engineer, it is our major concern, our major responsibility to aware people, those are not from the same background, aware them regarding cyber attacks, aware them regarding what are the latest happening about the cyber attack and its security measures. So let's start with the actual content delivery regarding the same. So let me know my PPTs are visible. Yes. Okay. So myself, Professor Vina M Lomte, Head of the Department, Computer Engineering, RMD Sinhgad School of Engineering, Warje, Pune. So today's topic is cyber crime and security. So basically, what is cyber crime? We know all we know about. We must aware about the crime. Those are happening around us. But what is cyber crime? Okay, so cyber crime is the activity which is done with the help of computer and internet. Okay, so how we are doing that? The person who is hacker, cracker, okay, he'll try to do illegal activities. He try to do unusual activities with the help of, he will try to make attack on the computer with the help of internal and sorry internet and computer. So the computer, the hacker is going to target, that is victim. When hacker will use the computer to target another computer, then it is weapon. Yes, we can use a computer as a target or a computer as a weapon. So next, what is cyberspace? Basically, what we are doing. So you are working on the different means your students. So you are working on
different languages, you are creating programs, you are using internet in your college, right? Parents, you are dealing with your, might you are using YouTube, might you are using Google for searching purpose, or you are sending mails, all whatever the internet activities you are doing, it is done under the cyber space. म्हणजे काय की ज्या सगळ्या गोष्टी आपण करतोय इंटरनेटच्या युजनी, ह्या सगळ्या गोष्टी कशाच्या it done under cyberspace. Okay, so cyberspace, it is nothing but the global domain, means it is dealing with information, it is dealing with communication network, it is dealing with computer system, some processors and controllers. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे, it is under cyberspace. So yes, it is cyberspace. Nowadays, you cannot think of world. You cannot think a single day without internet, because from the student who is studying in first standard to the person who is now at the age of 60, he use the internet for every activity. Might be the professional purpose, might be the entertainment purpose. Everyone need the computer, everyone need the internet. Okay, so in 1980s, जेव्हा तो काळ आपण बघितलेला आहे, the graph you can see here, very limited users was there, very limited uses was there, right? Nowadays you can see the second one, that is new net. It is very means it has been spread everywhere. तर जसं की खूप असं गच्च जाळं असल्यासारखं तुम्ही पाहू शकता. सो एव्हरीवन इज युजिंग इंटरनेट. सो इट इज, वी कॅन से येस, इन द इंडिया देर इज अ huge usage of internet. Now yes, what is cyber crimes and what are the different probable areas for cyber crime? I rightly said that cybercrime, it is the legal activities is done with the help of computer. And what is the intention? To break down the system, to store the information, those, that is the confidential information. Likewise, yes. Okay, so every computer you are using which is connected in the cyber, which is connected with the cyberspace. Okay, so there are maximum chances are there that hackers can do the attacks on the cyberspace. So the what are the different probable areas for that? तुम्ही पाहू शकता. Yes, banking and finance. तुम्ही ऐकले असतील गोष्टी की yes, या बँकेच्या रिलेटेड फ्रॉड झालाय, माझं अकाउंट हॅक झालेलं आहे, माझे पैसे गेलेले आहेत. ठीक आहे. डिफेन्स जसे आपण म्हणू की मल्टीनॅशनल जेव्हा गोष्टी आपण करतोय, okay, we are dealing with another nations, we are dealing with another countries, that time we need to share something like share market is there, then import and export like kind of things are there. So that time it is very important to share the to secure the information which is passing from one place to another place. Okay, so strong security is needed. Then healthcare is there, public health is there, information technology, portal, shipping, water, etc. So at every stage we required a very strong security while dealing with the internet. Now, what is the situation of India in different aspects of the cyber crime? Okay, so you can see India ranks third in the term of highest number of internet users in the world after USA and China. ठीक आहे. इंडिया ही थर्ड पोझिशनला आहे, ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त इंटरनेट युजर्स आहे, म्हणजे सगळ्यात जास्त लोक ही इंटरनेटचा वापर करतायत. कशानंतर? युएसए आणि चायना नंतर. आणि आपण हे बघत आलेलो आहे की 6 फोल्डनी तो युसेज वाढत चाललेला आहे आणि अॅन्युअल ग्रोथ जी आहे ती 44% आहे. ठीक आहे. तो सेकंड वन, इंडिया सेक्युअर अ स्पॉट अमंग द टॉप 10 स्पॅम सेंडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड अलॉंगसाइड युएसए. म्हणजे इंडिया असा देश आहे ज्याच्यामध्ये हॅकिंग केली जाते आणि तो टॉप 10 मध्ये आहे, ज्यामध्ये स्पॅम मेल सेंड केले जातात फसवणूक करण्यासाठी. ओके, अँड इंडिया वॉज रँक अमंग द टॉप 5 कंट्रीज टू बी अफेक्टेड बाय सायबर क्राईम. म्हणजे इंडिया हा आपल्या टॉप 5 कंट्रीज मध्ये आहे जो अफेक्ट झालेला आहे सायबर क्राईमनी. So according to a 22 October report by online security firm Symantec, it is
declared that, so India stood at, means in 5 top countries for those are affecting from cyber crime. Now everyone knows every cyber attacks are happening around us. So कोण करणार, कोण करत असतील, किंवा हॅकर्स, अटॅकर्स, क्रॅकर्स आपल्याला माहिती आहे हे कोण असू शकतात. ठीक आहे, आणि ते काय करू शकतात, कसल्या पद्धतीने ते अटॅक करू शकतात. सो हू बिहाइंड द ब्रिचेस, 75% the possibilities of hackers available, those are from outsiders, म्हणजे बाहेरून. इंटरनल म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या मध्ये, आणि ऑर्गनायझेशनच्या बाहेरच्या नेटवर्क मधून जे अटॅक्स होत आहेत ते आपण आउटसाइडर म्हणूया. ठीक आहे. सो द 25% दोज आर इन्व्हॉल्ड इन इंटरनल ऍक्टर्स, दोज आर इनसाइड. जसं की कंपनी आहे, कंपनीमध्ये मधलाच पर्सन आहे जो हॅक करतोय पर्टिक्युलर हायर अथॉरिटीचं अकाउंट आणि कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन घेतोय. ठीक आहे. स्टेट अफिलिएटेड ऍक्टर्स असतील, ज्यामध्ये 18% जे आहे ते बाहेरच्या स्टेटमधली लोक हा ट्राय करतील किंवा ते सक्सेस करतील हॅकिंग. फीचर मल्टिपल पार्टीज असतील, वेगवेगळ्या पार्टीज मधून अटॅक होऊ शकतात, वेगवेगळ्या पार्टनर्स पण अटॅक करू शकतात, आणि काही क्रिमिनल ऑर्गनायझेशन, आय डोंट नो, माइट यू अवेअर अबाउट दॅट, की अशा ऑर्गनायझेशन्स आहे जे क्रिएटच केलेले आहे, जे एस्टॅब्लिश झालेले आहे फक्त हे सायबर क्राईम करण्यासाठी. ठीक आहे. So this is the percentage of the breaches, behind the breaches, कोण कोण आहे या सगळ्या पाठीमागे. Then what are the tactics do they use, काय टेक्निक्स यूज करतात हे सगळे ब्रीचेस घडवून आणण्यासाठी. राईट. सो 62% ऑफ ब्रीचेस आर फीचर्ड हॅकिंग. फीचर्ड हॅकिंग म्हणजे काही फीचर्स तयार केलेले असतात आणि त्या पद्धतीने ते हॅकिंग करतात. स्पॅम मेल्स असतील, ईमेल बॉम्बिंग असेल, खूप सारे ईमेल पाठवायचे. ठीक आहे. हा एक फीचर झाला त्याचा, की तू खूप सारे ईमेलच पाठवत राहील आणि हॅक होईल आणि त्याची मेमरी कम्प्लीट वेस्ट होईल. ठीक आहे. तशा वेगवेगळ्या फीचर्सनी जी हॅकिंग केली जाते त्याच्यात 62% आहे. 51% those are included malwares. So you are the computer engineer, you might I assume that you know about malwares, viruses, spams, and other things. Those are included under this malware. Then 81% are, which is those are from because of the weak password. वीक पासवर्ड ठेवला तर तो इझिली चोरीला जाऊ शकतो. त्यामुळे आपण हे इट इज द सर्वे सेज दॅट 81% ऑफ द इंफॉर्मेशन गेट स्टोलन बाय द because of the weak password. Okay, so 73% social attack, it is found that, what is mean by social attack. ठीक आहे. त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये एखादा ऑर्गनायझेशन आहे, तिथे तुम्ही निमित्त काढून जायचं, त्याच्यानंतर तिथे ओळखी वाढवायच्या, ओळखी वाढवल्यानंतर हायर ऑथॉरिटी पर्यंत पोहोचायचं, हायर ऑथॉरिटी पर्यंत पोहोचल्यानंतर तुम्ही इतपत त्याच्याशी रिलेशन कॅज्युअल करायचं की त्यांनी बोलण्यात तुम्हाला बरीच इन्फॉर्मेशन दिली पाहिजे. ठीक आहे. सो सम ऑफ द ब्रीचेस आर फ्रॉम दी लाईक काही प्रिव्हिलेज मिसयूज केलेले असतील, काही फिजिकल ऍक्शन्स असतील, तर अशा पद्धतीने हे पर्सेंटेज डिवाइड होते. ओके. आता हे ठीक आहे की ब्रीचेस काय असू शकतात, त्याच्या आधी आपण बघितलेलं आहे की कुठले टेक्निक्स हॅकर्स यूज करू शकतात. आता कोण टार्गेट होतं, हु आर द विक्टिम्स, तर कोणावर टार्गेट केलं जातं. सो मोटिवेशन, व्हॉट इज द मेन इंटेन्शन ऑफ हॅकर्स. मला आवड आहे म्हणून करेल का कोणी, अजिबात नाही. मला काही काम नाहीये म्हणून करेल का कोणी, नाही. अल्टिमेटली गोल ऑफ द हॅकर्स, क्रॅकर्स इज टू गेन द मनी बाय युजिंग इझी टेक्निक्स, टॅक्टिक्स विदाउट एनी हार्डवर्क. मला इथे बसल्या बसल्या मी 4 बटन दाबली की मला अकाउंटमध्ये पैसे येत आहेत. That is the motivation. Okay. So 24% breaches are affected by financial organization. 24% is the maximum among these 4. Okay. So financial sector वर अटॅक करणं हा जास्त त्यांचा ट्राय असतो हॅकर्सचा. Then 15% हा हेल्थ केअर, to get the information, confidential information of the patient. Then we can say blood group information is there. Then again like we can say human organ related information likewise. Then public sector is affected due to this breaches.
So victims, 12% victims are there from the public sector, and then 15% victims are there from the retail and accommodation. Okay, so this is the percentage where you can find the victims. Now yes, what is security attack? आपण पाहिलंय की security का गरजेचं आहे. आज आपण डे टू डे लाईफ मध्ये हे बघतोय की आपल्या आजूबाजूला कोणीतरी चार लोकांमधनं एक माणूस सांगून जातो की अरे हा तर सायबर अटॅक काल त्याच्यावर झालाय, किंवा हा मी एक्सपिरियन्स केलाय, मला असे फेक मेल आले, मला असा फेक कॉल आला. तर हे आपण दिवसेंदिवस पाहत असतो. हे इंजिनियर नाही, डॉक्टर नाही, शेतकरी नाही, सगळ्यांसोबत हे होत असतं. तर यासाठी आपल्याला हे बेसिकली जाणून घेणं फार गरजेचं आहे की सायबर सिक्युरिटी काय आहे आणि सायबर अटॅक्स काय आहे, किंवा सायबर अटॅक्स आणि त्याचे प्रोबॅबल सोल्युशन्स काय आहे, आपण काय काळजी घेतली पाहिजे. तर हे जे मी थोडं थेरॉटिकल इन्क्लूड केलं आहे, हे नक्कीच पॅरेंट्सला थोडं तेवढं समजणार नाही, पण इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट to the students. Okay, so student, you need to listen, you need to carefully see what I am going to show. Okay, so what the basically security attacks, it is divided, it is categorized into two major parts. One is passive attack and second one is active attack. Okay, so passive attack is nothing but whatever the information you are sending from source to destination, hacker will come inside, he will try to see the information only, he will try to see the information, he will not do any modification in that particular information. ठीक आहे, समजा. आणि what is the active one? Active one, that the hacker will come into the communication, he will see that particular information and he will modify, delete, add on, likewise. Okay, so he can modify that particular information. For example, जर सेंडर हा ए असेल आणि त्यांनी मेल पाठवला की प्लीज सेंड मी ₹10,000 बिकॉज आय एम इन एमर्जन्सी और आय एम इन द मेडिकल इमर्जन्सी. त्यावेळेस पॅसिव्ह अटॅक मध्ये काय होईल? हॅकर्स फक्त हे बघू शकेल की या एनी या बीला हा मेसेज पाठवला आहे, त्यांनी काय मेसेज पाठवलाय की मला ₹10,000 पाठव, मी मेडिकल इमर्जन्सी मध्ये आहे. ठीक आहे, पण ऍक्टिव्ह अटॅक मध्ये जेव्हा हॅकर कम्युनिकेशन मध्ये येईल तेव्हा तो काय करेल की तो जो हे जो आहे मेसेज पाठवलेला ए आणि बी ला, त्याच्यामध्ये तो मॉडिफिकेशन करेल. मग तो मॉडिफिकेशन करताना असं करू शकतो की प्लीज सेंड मी 50,000 instead of 10,000 because I am in emergency condition or medical emergency on this WhatsApp, on this Google Pay, whatever. ठीक है, so that is the example, simple example for this passive attack and active attack. Now categories of cyber crime, there are different categories for cyber crime. जसं की मी म्हटलं आहे स्टार्टला, कम्प्युटरनीच केलेला हा क्राईम आहे ज्याच्यात आपण यूज करतोय इंटरनेटचा. तर कम्प्युटरनी केलेला क्राईम आणि कम्प्युटरलाच आपण टार्गेट केलेला आहे, दॅट इज कम्प्युटर ॲज अ टार्गेट. ओके, so what we can do when we want to, as a hacker, if anybody want to target a particular computer, particular machine, then he can do the hacking with the help of that machine. मला पर्टिक्युलर या कम्प्युटरवर जिथून मी प्रेझेंटेशन देत आहे, तर पर्टिक्युलर एक हॅकर आहे, त्याला जर वाटलं की याला मला स्लो करायचं आहे, तर तो काहीतरी अटॅक, व्हायरस, वॉर्म काहीतरी सेंड करेल आणि तो कम्प्युटर स्लो करेल, म्हणजे माझ्या कम्प्युटरला तो टार्गेट करेल. ठीक आहे, so with the help of means I can send the virus, I can send the bomb, I can do the DOS attack. We'll see what is DOS attack in detail in the next PPT. So basically computer as a target hack होऊ शकतो, व्हायरस अटॅच करू शकतो, आपण मेल थ्रू पाठवू शकतो आणि त्या कम्प्युटरला आपण डाऊन करू शकतो, डॉस अटॅक करू शकतो. ठीक आहे, द नेक्स्ट वन इज कम्प्युटर ॲज अ वेपन. आता मी हॅकर आहे, तर मी या पर्टिक्युलर विक्टिमच्या कम्प्युटरला टार्गेट करून त्याला मी त्याची सगळी सिक्युरिटी ब्रेक केली आहे, त्याला स्लो केलेला आहे, त्याला क्रॅश केलेला आहे. आता मी क्राईम करण्यासाठी ॲज अ हॅकर क्राईम करण्यासाठी कम्प्युटरचा यूज करणार आहे. ठीक आहे, सो कम्प्युटर ॲज अ वेपन. सो कम्प्युटर ॲज अ वेपन मध्ये काय होऊ शकतं? सायबर टेररिझम आहे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आहे, फोनोग्राफी आहे. हे छोटे छोटे एक्झाम्पल मी घेतलेत एक दोन. सायबर टेररिझम मध्ये मी पाहू शकते की या देशाची पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन, या देशाला समजा पर्टिक्युलर ए कंट्री आहे, त्याने बी कंट्रीला काहीतरी कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन पाठवलेली आहे, तर मी त्याला टार्गेट करून त्याची इन्फॉर्मेशन गेन करू शकते. क्रेडिट कार्ड रिलेटेड मी जी काही टेक्निक आहेत, आय कॅन यूज एनी टेक्निक, वॉट एव्हर द टेक्निक द हॅकर वॉन्ट टू यूज.
to hack that particular credit card credential. Okay, pornography. Yes, I can use my computer to upload the videos for particular girl or any child which is not in the condition, proper condition to abuse those particular person. I can upload those videos on the Facebook or other medias, right? So yes, computer as a vehicle. Now, these are some example of types of cyber crime. Rightly, I mentioned hacking. Under that, password cracking is there. Then dictionary attack is there. Brute force, hybrid, rule based असे वेगवेगळे attacks available आहेत. ठीक आहे. Then shoulder surfing, then social engineering attack, wire sniffing, man in middle attack, password guessing attacks. So all these kind of attacks are comes under hacking. Then what is denial of service attack? I will tell you in detail. Okay, what is that? But here I have mentioned what are the different attacks that have happened recently since uh, 2016. So the DDoS attacks happened middle, and then once again in 16 DDoS attack happened on the same. Then GitHub वर झालेला आहे 2018 मध्ये, आणि AWS वर DDoS अटॅक हा 2020 मध्ये झालेला आहे. ठीक आहे. आता व्हायरस बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, टाइम बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, रॅबिट एक्सेट्रा. सो दिस कम्स अंडर व्हायरस डिसमिनेशन. ठीक आहे. तर व्हायरस डिसमिनेशन म्हणजे व्हायरस पाठवायचं आहे आपल्याला पर्टिक्युलर. जसं की मला व्हायरस पाठवायचा आहे, मेलमध्ये व्हायरस पाठवणार आहे. तो मी व्हायरस पाठवेल, तो झिप फाईलमध्ये असेल आणि तुम्हाला सांगेल की तुम्ही हे हे जिंकलेलं आहे, तर तुम्हाला हा सर्टिफिकेट मिळाला आहे. सो व्हॉट इज द ह्युमन टेंडन्सी? आपली जनरल टेंडन्सी आहे, आपल्याला सांगितलं की तुम्हाला लॉटरी लागली आहे आणि हे त्याचं सर्टिफिकेट आहे, तुम्हाला शेअर्स मिळाले आहेत, हे त्याचे सर्टिफिकेट आहे. तर ह्युमन टेंडन्सी आहे, आपण पटकन फसतो या गोष्टीसाठी. तो क्लिक केला की तो जो व्हायरस आहे मी क्रिएट केलेला आहे तो ऑटोमॅटिकली बॅकएंडला एक्झिक्यूट होतो. आणि एक्झिक्यूट झाल्यानंतर सपोज तो व्हायरस मी लिहिलेला आहे, डुप्लिकेट फाईल तयार करायचं. जर तुम्ही ऑन अ सिंगल क्लिक, जर फोल्डर रिलेटेड असेल, मी सिंगल क्लिक फोल्डरवर जर मी व्हायरस तयार लॉजिक लिहिलं आहे, जेव्हा तुम्ही फोल्डरला क्लिक केला तर तो कॉपी करत जातो, कॉपी कॉपी, आणि एक वेळ अशी सिच्युएशन येईल की तुमची मेमरी ही कम्प्लीट फुल होऊन जाईल. ओके, लाईकवाईज वी कॅन डू different kind of attacks. So types of cyber crime, again under that computer vandalism is there. वेबसाईट जे आहे म्हणजे काय असेल याच्यामध्ये टार्गेट आहे की तो कम्प्युटर ब्रेकडाऊन करायचा कम्प्लिटली. ओके. सो हिअर असे मालवेअर्स किंवा व्हायरस तयार करायचे जे खूप डॅमेज असतील, डॅमेज करतील कशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स फाईल्सला. सगळ्या महत्वाच्या फाईल त्या करप्ट करतील, त्याचे सगळे डिस्क रिलेटेड सगळं आहे ते डिसेबल करतील आणि ते शेवटी कम्प्युटर कम्प्लिटली ब्रेक करतील. ठीक आहे. सायबर टेररिझम आहे, याच्यामध्ये वेगवेगळे जे आता तुम्ही पाहिलेले आहेत की वेगवेगळे ग्रुप्स असतात, कॅम्पेनिंग होते, अशा रिलेटेड जे काही एखादे मेसेज जर तुम्ही पोस्ट करत असाल त्या मेसेजवरूनही तुम्ही हे सायबर क्राईम करू शकता, क्रिमिनल हे सायबर क्राईम करू शकतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सॉफ्टवेअर प्रायव्हसी आहे, यामध्ये जर सॉफ्टवेअर आपण you might you are using the softwares like Microsoft Office you are using in your computer, right, in the college. So for that we need to purchase the software license. If you have not purchased and you are downloading the pirated copies, you are using the pirated copies, so it is come under the crime. Okay, so we can see here what is software privacy. Soft lifting is one of the टाइप ऑफ प्रायव्हसी. इथे मध्ये काय होतं, तुम्ही यू नीड टू परचेस दी सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. आता मी अँटीव्हायरस परचेस केला आहे, अँटीव्हायरस आय हॅव परचेस फॉर 50 युजर्स. ओके, बट in actual I am using that license for 500 users, so it is, yes, it is definitely crime. Don't do that. Okay. So yes, our one version of the software and download it into multiple computers, it is known as soft lifting. Then what is hard disk loading? Hard disk loading is nothing but you are using, suppose you are a dealer, computer dealer. Okay, तुम्ही computer विकताय and you have purchased a software like we can say antivirus, because it need to provide when you buy that particular product. So you have purchased antivirus for one user, and you are having, you need to sell 10 computers and you are using the same
license of only one computer for all remaining 9, so it is crime. Okay, so buy a legal version of the software and then reproduce copies and install the same into multiple hard disks. Okay, so it is crime, don't do that. Then online privacy, you need to maintain online privacy. Illegal software is sold and then shared with the shared it on into social media, or we can say internet. Then somebody who is not actually the part of this, when you are sharing and it is for that, it is for only your purpose and you are sharing with others, that is not good, so it is crime. Yes. Renting म्हणजे आपण रेंट आउट करतो पर्टिक्युलर गोष्ट. Renting out a copy of a software for temporary use for 10 days suppose. Okay, without the permission of copy holder, you are sharing that for multiple. तुम्ही आता जर हे Amazon Prime वगैरे ह्या गोष्टी पाहत असाल, ठीक आहे, you know about that वेगवेगळे. I don't know more about this, but if you are purchasing the we can say Amazon Prime video access for 1 month, okay, for single user, but multiple but if you are sending that particular password and information, other information to your friend, and for that single person purchase, your friend is also using that to watch the particular movie or whatever the web series are there. Okay, so yes, that is the crime. Now, टाइप्स ऑफ क्राईम अंडर दॅट चाइल्ड प्रोनोग्राफी. यामध्ये काय होतं की जी मुलं आहेत दे आर इनोसंट. ओके, त्यांना माहिती नसतं, ग्रोईंग एजमध्ये असतात, त्यांना नॉलेज नसतं, म्हणजे पुरेसं नॉलेज नसतं, अर्धवट नॉलेज असतं. त्यावेळेस त्यांना फसवून त्यांची वेगवेगळी फोटो काढायची, राईट, व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन, आणि त्यांना त्यांच्यासोबत सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटीज किंवा इतर वॉट एव्हर द रिलेटेड थिंग्स आर, त्यांची फोटो काढायची आणि त्याला परत यूज करायचं. दॅट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ओके, लाईक ब्लॅकमेलिंग और अदर काइंड ऑफ थिंग. सायबर थ्रेट्स, नॅशनल सिक्युरिटी, जसं की आपण म्हटलं आहे, आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण पॅन्डेमिकमध्ये होतो 19 पासून, ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये सायबर थ्रेट्स आणि नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये हा इश्यू येतो, कारण की त्यामध्ये बँकिंग आलंय, फायनान्शियल आलंय, किंवा आपण परचेस केलेले आहेत बरेचसे, काय म्हणतात ते, वॅक्सिनेशन दुसऱ्या देशातून आणलेले आहेत. ही जी डिलिंग आहे, या रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आपण एक्सचेंज करतो ती कम्प्लिटली सेक्युअर्ड असली पाहिजे. इवन गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट्स आहेत, या सगळ्या गोष्टी वी नीड टू प्रोटेक्ट. ओके, then cyber stalking. The one case is there in that a lady that she has shared some pictures of her on the Instagram, and unknown users, they have liked it. More than 200 unknown users they liked it. Okay, so कसं होऊ शकतं, तुम्हाला स्टॉक करू शकतं कोणीही, जे जे तुमचे फ्रेंड्स नाहीये, लिस्टेड नाहीये, दॅट you need to verify. And once they entered into system, your Instagram or other social media, they can misuse your photos, right? So accordingly, you need to maintain the proper security when you are using that particular social media. Then what is cyber attack? Okay, so hacking, you might heard about hacking. सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला कम्प्युटरचा ऍक्सेस घ्यायचा आहे, एखाद्या पर्टिक्युलरच्या व्यक्तीच्या कम्प्युटरचा ऍक्सेस घ्यायचे त्याच्या परमिशन शिवाय. तर वेन यू डील विथ एनी कम्प्युटर, एनी लॅपटॉप और मोबाईल, से मोबाईल, ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्ही पासवर्ड आणि युजर नेम आणि पासवर्ड यू हॅव टू एंटर कंपल्सरी. ओके, so hacker will try to break that particular username and password without your permission and get the information. Okay, so in that types of hacking, so there are some types of hackings are there. I have mentioned here. Website hacking. Hacking a website means taking control from the website owner to a person who is hacked that particular website. ओके, म्हणजे ही वेबसाईट काय करणार, तो सपोज लेट से आरएमडी सिंहगडची वेबसाईट आहे, ठीक आहे. तर हॅकरने ती वेबसाईट हॅक केली, तर तो काय करेल, जेवढे काही टॅब्स किंवा जेवढ्या काही पेजेस आहेत त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटचे सगळं कंट्रोल तो स्वतःकडे घेईल, राईट. म्हणजे जे काही तुम्ही इथून पुढे फॉर्म भरणार आहात, इफ यू हॅव एन्क्वायर्ड अबाउट ऍडमिशन, एव्हरीथिंग, so whatever the information you are entering, no, that will be received by the hacker only. So complete control will be taken out from the hacker.
Now network hacking यामध्ये whatever the data is passing or floating on the network, that can be we can say stolen, that can be viewed with the help of by the with the help of different tools. So hacker can do that. Okay, so different tools are available, like packet tracer is there. Then you can say ping command is there, so that you can check what are the different ports are active while doing the communication. Now email hacking, in that you just try to get the unauthorized access to a particular email account. Okay, so again breaking the password and you can get the access. Means hackers usually do that. Password cracking, usually the human tendency, we always काय करतोय आपण, we write usually आपण करतो की आपण जो पासवर्ड आहे की आपलं नाव असतं किंवा आपली बर्थ डेट असते, आपला फोन नंबर असते, ठीक आहे. तर हे पासवर्ड इझिली क्रॅक होऊ शकतात. तेव्हा पासवर्ड जे आपण देतोय ते पर्टिक्युलरली एक चेक करणं गरजेचं आहे की तो स्ट्रॉंग असला पाहिजे. Okay, so password cracking is the process of recovering secret password from the data that has been stored or transmitted by a computer system. तर यामध्ये एक तर तुमचा पासवर्ड स्ट्रॉंग असला पाहिजे, आणि हॅकर अजून एक जी टेक्निक यूज करतात दॅट इज एसक्यूएल इंजेक्शन. ओके, सो ऑनलाईन बँकिंग हॅकिंग आहे. ऑनलाईन बँकिंग तुम्ही करता त्यावेळेस बऱ्याच वेळेस तुम्ही तुम्ही जी अमाऊंट जे काही परचेस केलं आहे, तर ते परचेस केलेली जी काही अमाऊंट कट झाली ती अमाऊंट मे बी जास्त होऊ शकते, किंवा इतर गोष्टी पण होऊ शकतात त्या केसमध्ये. बँकिंग रिलेटेड जे काही तुमची इन्फॉर्मेशन आहे ती चोरीला जाऊ शकते. कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नंबर असेल, पिन असेल, वॉट एव्हर. कम्प्युटर हॅकिंग, एखाद्याचं कम्प्युटरचे हॅक करायचं आणि त्याचा कम्प्लीट डेटा हा मिळवायचा, त्याचा एडिट करायचा किंवा बघायचं, वॉट एव्हर. देन इथिकल हॅकिंग मध्ये आता मी जे करते तुम्हाला शिकवते, व्हॉट आय एम डुईंग, आय एम डुईंग इथिकल हॅकिंग, right? I am telling you what is the hacking. Okay, and if I'll try to show you some examples, so that should be used for ethical hacking purpose only. Okay, now yes, rightly I said that what is SQL injection. So it is basically used to hack the database. SQL injection, it is the technique that hackers allow to play upon the security vulnerabilities of the software that runs a website, or it can be used to hack any type of unprotected, improperly protected SQL database. Okay, basically this attack is done on the SQL database or a database. Okay, so basically this is very technical. I'll try to clear it. Okay, you just see what is that particular. Okay, so developer can prevent SQL injection vulnerabilities in web application by using. Before that, I will tell you what is SQL injection. So basically, we enter user ID and password. Okay, so user ID can be anything, and password you need to have the unique one. Okay, protected one. When we or a hacker will try to make the try to break your security with the help of just doing some illegal activities in the form of SQL queries. Okay, so because when we deal with the database, usually computer engineer, computer professional, they use the SQL queries. Okay, so here select star from user. So we want to select all records from user is the table name where कुणाचे user ID is particular and password is particular, it is given. म्हणजे मला काय म्हणायचं या क्वेरीनी की या पर्टिक्युलर आयडीचे आणि पासवर्डचे मला रेकॉर्ड्स पाहिजे. ठीक आहे, माइट बी बँकिंग रेकॉर्ड्स. तर त्या केसमध्ये पहिलं जे दिलेलं आहे युजर नेम, सपोज इट इज व्हॅलिड अँड पासवर्ड इज न्यू पासवर्ड. नाउ ॲज अ हॅकर I want to try to break this one. Okay, so that time I will alter the query. I will write the query, select star from username where user ID equals to anything, or you can make it empty, or you can write anything. Okay, and password equals to 1 equals to 1. So or like logical or we are using, so it says that any one condition can be, if it is true then you will get the access, it will means your query will be passed. So yes, 1 equals to, and 1 is always true. Yes, so we have
one side of that particular query is true, so we can execute that query and the hacker will try to write down and modify that query and try to gain the access. So for that, when you are developing any website, okay, you need to take care of that when you are using suppose SQL, and that time you need to write down, you need to utilize parameterized database queries. Okay, so with bound and type parameters and we need to carefully use that parametric stored procedure in the database. So you can see the example is given here, so that will be definitely secure your web database and web pages. So this is the some example where the security need to be maintained. So here uh, the particular examples are given. Suppose you can check particular. Suppose you want to see that if the security is implemented for that particular uh, website or not. That time you need to just go to that particular website and check. Write down the ID of that particular website and you need to go to the login page, and that time you need to just check whether the password is protected or not, that but don't do that because it is again crime. But you need to protect your website while building by using that http utilities. Okay, cross site scripting is second type of attack. यामध्ये काय होतं की whatever the website is there, okay, and hacker will try to run his script on that particular website. So hacker try to infect a web page with a malicious client side script or a program. तो काय करेल hacker, त्याचा प्रोग्राम असेल तो त्या वेबसाईट वर रन करेल. फॉर एक्झाम्पल, एखादी वेबसाईट आहे, सपोज RMD सिंहगडची वेबसाईट आहे, त्याच्यामध्ये मी सांगितलं आहे की एक क्लब सुरू करते मी. क्लबमध्ये तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर तुम्ही इथे क्लिक करा. ठीक आहे. RMD सिंहगडला माहितीच नाही की असा कुठला क्लब सुरू होणार आहे, पण हॅकर काय करेल, तिथे एक त्याची स्क्रिप्ट त्या RMD सिंहगडच्या वेबसाईटवर कुठेतरी टाकेल आणि तिथे तो रन करेल. ती स्क्रिप्ट रन केल्यानंतर जेव्हा मुलं रजिस्ट्रेशन करतील तेव्हा ते कंप्लीट डेटा त्या पर्टिक्युलर हॅकरला प्रोव्हाइड करतील. ठीक आहे. So when you visit this particular web page and the script is automatically downloaded to your browser and executed. Typically, this attacks hackers will inject that query, that script, and which is written into HTML. Might be it is HTML, then JavaScript, VBScript, ActiveX, and etc. Flash. Okay. So into a vulnerable application to deceive you and gather confidential information. Okay. So if you want to protect that particular website, then you need to investigate in a good firewall. Okay, you need to you need to install, you need to purchase good firewall, and that time you can block those kind of websites. Okay, hackers should not be entered into your system. So next, now you can see the example. Hacker posted a comment on the particular. He written his malicious script and posted on the website, victim's website. Okay, so particular website वर तो post केला. Then the person who is victim, he tried to visit that particular website and he tried to click on that particular comment. Okay, which is posted by hacker, and once he clicked on that, he will means whatever the malicious code is inbuilt that particular post, that will be automatically executed at the background, and here the browser enter page and execute the embedded script, and then outcome could be delivering a payroll with a user information. जे काही त्या तुम्ही तिथे लिहिलेलं आहे, भरलेलं आहे, ते सगळं कुकीज मध्ये हॅकरला ऑटोमॅटिक ताटात करून मिळेल. ओके. सो सोल्युशन काय असणार आहे याच्यामध्ये? सो इट इज द प्रोजेक्ट which I have done in my master degree. So this solution I have implemented that time. What is the basic intention of hacker? He want to just execute malicious script which is written in HTML or whatever. ठीक आहे. तर ते जिथे स्क्रिप्ट लिहिलेली असते, ही जस्ट वॉन्टेड टू रन दॅट स्क्रिप्ट ऑन द पर्टिक्युलर वेबसाईट.
So while developing the website, we should maintain every security. We should keep in the mind all kind of aspect. Okay, so that time when we use any we can say text boxes and buttons etc. That time we need to use HTTP utility HTTP encode method. What this method will do, this method will just take the input and it will not consider whatever this code script is come from the outside. It will just take the data, not it will run not the script. It will not consider that script. It will only consider the data. Okay, so here, if hackers manages to put a script on your page, the victim will not be affected because the browser will not execute the script if it is properly escaped. So for that, we need to use HTTP utility HTML encode method to encode output if it contains input from user and from other sources such as database. Okay, so this HTML encoding is the action of encoding certain HTML character into HTML entities. ओके, म्हणजे काय आहे, जे काही तुम्ही हॅकर्स रन करण्याचा प्रयत्न करेल तो कन्सिडरच करणार नाही ही स्क्रिप्ट आहे, फक्त तो कन्सिडर होईल की हा डेटा आहे and then it will be protected. See the example given here. You can use and HTTP utility HTML encode for particular data when it's taking input. Okay, so next one is denial of services attack. What hackers do here, whatever the major intention of hacker, he'll try to just break down the server, or he'll try to do the slow down the server. Okay, so two intentions are there, एक तर server slow करायचं किंवा break करायचं. So clients are there, the hacker will just come inside the particular zone and he will act as a client and he will send number of requests to the server. Okay, मग सर्व्हरला तो सारख्या रिक्वेस्ट पाठवत राहील तर तो काय त्या रिक्वेस्ट क्यू मध्ये ऍड होतील सगळ्या रिक्वेस्ट. जो लेजिमेट जो खरा युजर आहे त्याला सर्व्हर यूज करायला मिळणारच नाही, ऍक्सेस करायला मिळणारच नाही, कारण की जे काही हॅकरने रिक्वेस्ट पाठवल्या तेवढ्या मोठ्या त्या रिक्वेस्ट त्या पेंडिंग राहतील क्यूज मध्ये. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द इंटेन्शन, खूप साऱ्या रिक्वेस्ट पाठवायच्या त्या हॅकरला त्या सर्व्हरला स्लो करून टाकायचं. ठीक आहे, we'll try to make it slow, otherwise at the certain point it will crash. Okay, so it is the attack, active attack, and but hacker will attempt this attack. What is the intention, you'll try to send the n number of request, flood of requests to computer resources with more requests that can be handled consuming its available bandwidth, which result in server overload. Okay, so what, it will crash the server, disable communication between the systems, again to make system or network down, lock the system. Okay, so this is the some major things, those are affected from that particular attack. नाउ व्हॉट इज द सोल्युशन फॉर दॅट. काय होतं याच्यात की सर्व्हरला क्लायंट्स, वेगवेगळे क्लायंट्स जे आहेत त्यामध्येच एक हॅकर आहे जो तो काय करतो, सर्व्हरला सारख्या रिक्वेस्ट पाठवत राहतो, त्यामुळे रिक्वेस्ट क्यू मध्ये फक्त त्या हॅकरच्याच रिक्वेस्ट पेंडिंग राहतात आणि जो खरा युजर आहे त्याला तो चान्सच मिळत नाही. तर त्यावेळेस काय करायचं की वी नीड टू ऑब्झर्व दॅट की पर्टिक्युलर एकाच आयपी वरून आपल्याला रिक्वेस्ट येत आहेत, एकाच आयपी वरून आपल्याला रिक्वेस्ट येत आहेत. तर मग काय करायचं, तर सर्व्हरने ऑब्झर्व करायचं किंवा त्या सॉफ्टवेअरने ऑब्झर्व करायचं की पर्टिक्युलर एका आयपी कडनं मला जर रिक्वेस्ट येत असतील पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मध्ये 3 सेकंद जर मी थ्रेशोल्ड ठेवलाय तर 3 सेकंडच्या आत मला किती रिक्वेस्ट येत आहेत, आणि मग जी रिक्वेस्ट येत आहेत ते कुठून येत आहेत तर त्या एकच आयपी कडून येणार, बट ऑब्वियस आहे. मग तो आयपी काय करायचा, आयडेंटिफाय करायचा, त्याला ब्लॉक करायचं आणि तो ब्लॉक लिस्ट मध्ये टाकून द्यायचा. पुढच्या कम्युनिकेशन मध्ये जर त्या आयपी वरनं परत रिक्वेस्ट आली, दॅट नीड टू बी चेक वेदर इट इज अवेलेबल इन द ब्लॉक लिस्ट. इफ इट इज अवेलेबल इन द ब्लॉक लिस्ट, डोंट अलाउ. Okay, and likewise you can just prevent your system from this particular DOS attack.
So here to handle this attack, each individual we can say request is tracked by the custom DB by using module, that particular module which is implemented for the security purpose. Likewise, आता मी सांगितलंय threshold need to be identified, then examine the time period. Okay, application verifies the time between two requests. If the next request is coming from same client, that need to be which is less than that particular threshold value, then system pick up an IP of that particular client, or we can say hacker will be taken and it is added into the blocked IP. Okay, so while developing or we need to develop that particular code. You can see here, it is the code for online shopping. So you can see here the method get blocked. So that need to be verified and we need to check the time period for that particular request, which should be less than, if it is less than, then we need to block that. Okay. So DDoS attack is there if it is located वर्ल्ड लाईक जसं आपण पाहिलंय की पर्टिक्युलर सर्व्हर आहे RMDचं सर्व्हर पुण्यात एक आहे भारतात सपोज नंतर अमेरिकेला असेल चायनाला असेल किंवा अशा जिओग्राफिक लोकेशनला दिलेला आहे तर त्या केसमध्ये एक डॉस जो आहे तो सर्व्हर आपल्याला हॅक करायचं पर्टिक्युलर सर्व्हर टू सर्व्हर कम्युनिकेशन आपल्याला होऊच द्यायचं नाही तर त्या केसमध्ये तो जो आहे हॅकर जो आहे तो कम्युनिकेशन मध्ये येईल आणि तो प्रिटेंड करेल की मी सर्व्हर आहे पर्टिक्युलर आणि तो त्या पर्टिक्युलर सर्व्हर बनून तो रिक्वेस्ट पाठवत राहील रिक्वेस्ट पाठवत राहील आणि एक टाइम होईल की तुमच्या रिक्वेस्ट क्यू मध्ये फक्त त्या हॅकर्सच्याच रिक्वेस्ट असतील सेम पण जिओग्राफिकल लोकेशनला तो वेगवेगळ्या ठिकाणी सिच्युएटेड असेल देन सोल्युशन आहे की सेम सोल्युशन यू नीड टू इम्प्लिमेंट हियर. Then virus dissemination is there. What is the role of that particular virus? Virus need to be sent via file or via mail or other network. So that need to be sent, and what is the intention? It will just corrupt the data or will do some modification into the data. Okay, so virus are computer programs that attach themselves to the infect a file or system, and what is the tendency to circulate to other computers on a network. जर तुम्ही मेन नेटवर्क मधला जर तुम्ही मेनवरच तुम्ही स्लेव्हवर टाकलं मास्टरवर टाकलं तर तो ऑटोमॅटिकली सगळीकडे स्प्रेड होईल ठीक आहे आणि काय असेल त्याचं इंटेन्शन टू मॉडिफाईंग इट और बाय डिलीटिंग डेटा डिलीट करेल फाईल डिलीट करेल मॉडिफाय करेल ठीक आहे. So one, it replicate its behavior, it will replicate and it will try to get or eat up all available memory. This is the sample code. It should be saved. It should be written in the text file txt, and then it is saved by with the help of any name .bat. Okay, don't try at home. Denial of services attack we have covered here. Then phishing. Okay, so phishing is a type of cyber security attack in which the malicious actors send messages pretending to be a trusted person or entity. ठीक आहे यामध्ये काय होतं की जो हॅकर्स आहे तो असा दाखवतो की मीच ओरिजिनल आहे समजा महाराष्ट्र बँकेचा मेल आला एखादा तर तो हॅकर काय करतो तो मेल आयडी तयार करतो आणि तो सांगतो की मीच महाराष्ट्र बँकेतून तुम्हाला मेल करतोय ठीक आहे तो सांगण्याचा प्रयत्न करतो किंवा तो कन्व्हिन्स करतो की मीच लेजिमेट युजर आहे ठीक आहे लेजिमेट सेंडर आहे ठीक आहे. So phishing messages manipulate a user, causing them to perform action like installation of malicious file, clicking on malicious link, and filling up the sensitive information such as access of credential of particular card. Okay. So phishing mail कसा असतो? What is phishing mail? So phishing is an attempt to steal personal information or break into online accounts using deceptive email messages at sites or sites that look similar to the site you already use. Okay. असं होऊ शकतं की तुम्हाला एक मेल येईल आणि त्या मेलमध्ये सांगितलं जाईल की आमची ही सिस्टीम आहे जी आमची वेबसाईट जी आहे अंडर कन्स्ट्रक्शन जाणार आहे त्यामुळे तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन करायचं असेल तर ही आमची नवीन वेबसाईट आहे त्याच्यावर क्लिक करा आणि तुमची डिटेल्स भरा ठीक आहे.
So phishing email might look like it's from your bank and request private information about your bank account. Okay, so phishing mail may be it contains information like the text, like it will ask for your personal information and financial information. Then it will ask to click on particular link and download particular software. Then it is like means it comes from suppose a reputed organization like your bank, social media site you use, and other workplaces. Again, this is like yeah, they will include the matter like family members, friends, and like की बाबा असं असं झालंय, माझ्या भावाचा ऍक्सिडेंट झालाय त्याच्यामुळे तुम्ही एवढे एवढे पैसे मला ट्रान्सफर करा, like this. Okay, so look exactly like a message from an organization or a person you trust. देन व्हॉट द मॅटर दे इन्क्लूड जनरली, कुठलाही फिशिंग मेल आला तर काय मॅटर असतं हे तुम्हाला जाणून घेण्याची गरज आहे. पहिले तर तुम्ही चेक करा वेदर इट इज कम फ्रॉम लेजिमेटिव्ह sender. Okay, and if you get the information in the mail like urgent request, important payment, attention, please when receive you will receive that such kind of mail which is not trusted and will contain such kind of matters, the keywords you can see here. Then please try to cross verify the whatever email id for the particular email. Okay, so tools which is used for phishing don't use because it is just the information. This kind of tools those are used for phishing. Okay, आता मी जो tool दाखवला, I will not show you in detail. Using that tool, I have created one mail. I have sent that mail. तो टूल यूज करणार मी, जे मी आहे तिसरा हॅकर, मला काही घेणं देणं नाही. ए पर्सन आणि बी पर्सन वेगवेगळे आहेत. ए पर्सनचा ईमेल आय डी यूज करून मी बी पर्सनला मेल केलेला आहे. ठीक आहे, मी हॅकर आहे, माझं काही घेणं देणं नाही. ए वेगळा आहे आणि बी वेगळा आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही फिशिंग हॅकर्स फिशिंग ईमेल करतात ज्याच्यामध्ये त्यांचा आय पी सुद्धा सापडल्या जाऊ शकत नाही. ठीक आहे, तर हे मी ऑलरेडी केलेले आहे मेल. तर हे मेल जे असतात, हाऊ टू आयडेंटिफाय फिशिंग ईमेल्स, तर ईमेल्स डिमांडिंग अर्जंट ॲक्शन जेव्हा लिहिलेलं असतं ती अर्जंट ॲक्शन मेलमध्ये लिहिलेलं असतं, डिमांड केलेली असते अर्जंट ॲक्शनसाठी, तेव्हा तुम्ही लक्षात द्यायचं आहे. यू नीड टू प्लीज check that whether it is if the keywords available like urgent action, you need to whatever you are doing should be done carefully. Okay, then email with bad grammar and spelling mistake. जी लोक बसलेली असतात हॅकर्स ती फार शिकलेली नसतात, बऱ्याच वेळेस त्यांना बल्कमध्ये मेल करायचे असतात, त्यावेळेस ते कधीच डिअर राजेश डिअर रुचिरा असं लिहत नाही. ओके, तर ते काय करतात बल्कमध्ये लिहितात आणि डायरेक्ट टेक्स्ट सुरुवात करतात. बऱ्याच वेळ ग्रामर आणि स्पेलिंग मिस्टेक असतात, त्यावेळेस तुम्ही केअरफुली राहायचं, चेक करायचं की हा फिशिंग मेल आहे का. ईमेल विथ अनफॅमिलियर ग्रीटिंग्स अँड सॅल्युटेशन, जसं मी म्हटलंय आता. ठीक आहे, inconsistencies in email address, links, domain name, and suspicious attachment that need to be cross verified. Email requesting login credential, payment information, or sensitive data that need to be cross verified. And to good to be true emails, that whatever the email you received, please do check the email address of that particular mail. Now fake website. So it is very easy to create a fake website. Hacker always try to do that. Fake websites are any legitimate internet website used to deceive user into a fraud or malicious attacks. Okay, so fake website generally it is developed for the purpose like online shopping, then government kind of thing, social networking site like this. Okay, so scammers abuse anybody of the internet, anyone from the internet to mask their true identity, and the intention behind this is very dangerous. Okay, so here this website, fake website is created, and there is a technique that I will not going to explain here. Will directly show you. Okay, so basically you don't try at home. It is a crime. You need not to just do this kind of actions.
but I will tell you how the hackers will try to develop this fake website. They will inspect the code and try to make the clone of that particular page. Then he will copy entire source code and it will save in the HTML file. Then host that particular website and then share website URL into the victim's mail. Once victim is trapped, then take down the website. Okay. ही आता गव्हर्नमेंटची ओरिजिनल वेबसाईट आहे अँड दिस इज द सॅम्पल फेक वेबसाईट. Okay, this is the government website, this is the sample fake website. So you can see the address URL. You can just check, always check for URL for when we are dealing with the website. This one is the original and you can check here, this one is the fake. You need to cross check the URL for that particular website, right? It will decide that whether it is true or fake. Now फिशिंग थ्रू जिस QR कोड. ठीक आहे. त्यांनी सांगितलेलं असतं की मेलमध्ये सांगितलेलं असतं की तुम्हाला ही लॉटरी लागलेली आहे तर तुम्ही हा QR कोड स्कॅन करा आणि तुमची बँकिंगची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आम्हाला आहे ती पाठवून द्या किंवा हे स्कॅन करा आणि आम्हाला तुम्ही ₹1 पाठवा जेणेकरून पुढचे ट्रान्झॅक्शन आहे ते आम्ही तुम्हाला करू. तर या थ्रू बरेचसे फेक्स ट्रान्सफर झालेले आहेत, बरेचसे हॅकिंग झालेली आहे. तर तुम्ही कधीही कुठलाही QR कोड स्कॅन करायचा नाही. आयडेंटिफाय फिशिंग वेबसाइट. ओके, और फिशिंग और फेक वेबसाइट. ओके, सो कसं आयडेंटिफाय करणार? यू नीड टू पे अटेन्शन ऑन द ॲड्रेस बार. जस्ट राईटली साईड ॲड्रेस बार मध्ये नेवर एंटर्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनटू अ साइट बिगिनिंग विथ HTML. Okay, the true or the legitimate address of that particular website, it will never include personal information. Okay, check the domain name. You can check the domain name for the particular company or website, original website. uh, See the example uidai.gov.in. This is the original website and hacker will just copy and make the clone of that particular original website, and but the address is not same. Okay, that time you just check the address for that particular website. The address bar you will see here the simple change is there, one dot is missing and usually we will not सी दॅट. ओके, आपण तेवढं लक्ष देतच नाही की एक डॉट कमी आहे किंवा एक कॅरेक्टर स्वॅप केलेला आहे. सो हॅकर यूज दॅट टेक्निक. ओके, लुक अप द डोमेन एज. You can see if you want to see the information of any company, you can just write down the https:/whois. ह्यामध्ये तुम्ही गुगलवर टाकल्यानंतर ते ओपन होतं पेज आणि त्यामध्ये तुम्ही त्या पर्टिक्युलर कंपनीची ही ओपन हे जर तुम्ही सरळ कॉपी पेस्ट केलं किंवा नाव टाकलं तर तुम्हाला कंपनीचं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिळते. सो लुकअप दी डोमेन एज. देन लुकअप फॉर लेबल contact information. Verify the details. Yes, use only secure payment options. That should be encrypted gateways. Now tools, those are used for phishing. Okay, now so some of the common phishing scams. Okay, now in Iran cyber attack phishing scam has been happen and attackers use legitimate Microsoft emails prompting to restore your data and they have steal Microsoft credential. ओके, त्यांनी काय केलंय की फिशिंग ईमेल पाठवलाय आणि त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट कडनं पाठवला आहे हॅकर्सनी सगळ्या मायक्रोसॉफ्टच्या युजर्सला आणि त्यांनी सांगितलंय की हा डेटा जो काही डेटा अवेलेबल आहे तो आम्ही रिस्टोअर करतो आहे तर तुम्ही तुमची क्रेडेन्शियल पाठवा. ठीक आहे. नेक्स्ट, ऑफिस 365 डिलिशन अलर्ट अटॅक इज देअर. या स्कॅम मध्ये त्यांना मेल पाठवला होता सगळ्या एम्प्लॉईजला आणि त्यांनी सांगितलं होतं की सगळ्या फाईल्स वगैरे आम्ही डिलीट होत आहेत तर याचं बॅकअप घेण्यासाठी तुम्ही पर्टिक्युलर तुमचे क्रेडेन्शियल पाठवा. दिस इज द अनदर मायक्रोसॉफ्ट रिलेटेड स्कॅम. इन दिस email scam that claims that a high volume of files has been deleted from your account and gave them the link for login. Okay, now notice from the bank. जर असं लिहिलेलं आहे फॉर व्हेरिफिकेशन पर्पज, एखाद्या बँकेने पाठवलं की फ्रॉम व्हेरिफिकेशन पर्पज
you send your credential. Okay, the email scam normally gives a link that leads to a web form asking that your bank details, and they send the title like for verification purpose we need your login credentials. So you please check that whatever the mail you have received, bank never do send such kind of mails. And प्लीज तुम्ही याला बळी पडू नका, असला कुठलाही मेल बँक पाठवत नाही. तर अशा पद्धतीचं हे झालेलं आहे ऑलरेडी. कॉन्टेस्ट विनर ईमेल पण येतात तुम्हाला की तुम्ही ही लॉटरी जिंकलाय, हे विनिंग विनर आहे, हे विनिंग प्राइज आहे तुमचं, आणि या लिंकवर क्लिक करा पुढच्या गोष्टीसाठी फॉर फर्दर फर्दर स्टेप्स. ओके, आणि यू शुड नॉट गेट एक्साइटेड फॉर this kind of fake phishing mails. Okay, so please take care of that. OLX fraud, that is very important, and nowadays it is very maximum cases are there regarding this OLX fraud. Okay, so it is basically what काय करतात ते, the people, the hacker try to means send the information while communicating victim. त्यांना सांगतात की we are from army. आणि तुम्ही मध्यंतरी खूप साऱ्या गोष्टी ऐकल्या असतील की OLX फ्रॉड जे झालेले आहेत त्यामध्ये आर्मीचा माणूस आहे म्हणून प्रेझेंट करतात, ते दाखवतात आर्मीच्या माणसाचे सगळे डिटेल्स पाठवतात, आधार कार्ड, त्याच्यानंतर त्यांचं आय कार्ड, त्यांच्या गाडीचे डिटेल्स, सगळं सगळं, म्हणजे समोरचा जो व्यक्ती आहे त्याला 100% पटतं की हा जो आहे माणूस गाडी विकणारा, सपोज गाडी विकतोय तो OLX वर, ठीक आहे, तो गाडी विकणारा जो माणूस आहे तो पक्का आर्मीचा आहे. ठीक आहे, त्या आर्मीचा माणूस आहे तो असं दाखवतो, प्रिटेंड करतो, सगळी इन्फॉर्मेशन पाठवतो आणि मग सांगतो की बाबा हा QR कोड आहे, तू ट्रान्झॅक्शन कर. ठीक आहे, मग ट्रान्झॅक्शन केल्यानंतर तो पैसे पाठवत जातो आणि शेवटी ती गाडी त्याला कधीच मिळत नाही. हा प्रकारचा फ्रॉड काही एवढ्यात भरपूर झालेला आहे. So fraudulent goes to a conversation that seems legit to the victim and gains trust. सगळ्यात पहिला विश्वास मिळवायचा. After that they agree upon some price and frauder tries to trick victims using dynamic QR code. ठीक आहे, अजून सांगते तुम्हाला. सपोज तुम्हाला रेंटवर घ्यायचं आहे फ्लॅट, समजा मी ॲड टाकली आहे माझा फ्लॅट मला रेंटने द्यायचा आहे, तर समबडी इज ट्राईंग टू कॉल यू, म्हणजे कॉल करेल, एखाद्या पर्सनने कॉल केला तर तो ही घटना झालेली आहे, ॲक्च्युली तो कॉल करेल आणि तो म्हणेल की मला तुमचा फ्लॅट रेंटने घ्यायचा आहे. मग आपण म्हणणार त्यांना की बाबा ठीक आहे तुम्ही येऊन घ्या. आता तो म्हणेल नाही नाही मी आता येऊ शकत नाही, मी फार लांब आहे, मी आर्मीत आहे इथे XYZ लोकेशनला. तर आर्मीचा माणूस आहे म्हटल्यानंतर आपला एक विश्वास वेगळा असतो. तर तो काय करतो की म्हणतो मी तुम्हाला आत्ताच डिपॉझिट पे करून देतो आणि 1 महिन्याचं भाडं देऊन टाकतो. ठीक आहे, तर तो त्याला म्हणतो की ठीक आहे मी आता तुम्हाला तुम्ही मला अकाउंटमध्ये 1 रुपया पाठवा, हा कोड स्कॅन करा आणि मला 1 रुपया पाठवा, जेणेकरून उरलेले मी तुम्हाला पाठवतो. मग तो 1 रुपया पाठवतो, विक्टिम जो असतो तो 1 रुपया पाठवतो आणि हा सांगतो की येस मला रिसीव्ह झालंय. मग तर तो म्हणतो की मी तुम्हाला आता पैसे पाठवतोय 10,000. ठीक आहे, पण मग काय होतं की तो म्हणतो की माझ्याने चुकून 30,000 पाठवल्या गेले. तर मग हा जो बाबा असतो, जो विक्टिम असतो, तर तो काय म्हणतो की नाही मला तर नाही मिळाले पैसे. तर तो सांगतो मला माहिती नाही माझे पैसे तर कट झाले, तो फॅक्ट रिसिप्ट पण देतो त्याला. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने तो फ्रॉड करून आणतो. तर प्रत्येकाने या गोष्टीचं लक्षात घ्यायचं आहे की कुठलाही QR कोड स्कॅन करताना तो केअरफुली बघायचा की तो लेजिमेट आहे की नाही. ठीक आहे, UPI फ्रॉड होऊ शकतं. ठीक आहे, बायर्स डिव्हाइसेस टू हॅव टू सेंड द मनी with the help of Google Pay and Phone Pay. ठीक है, then advance product demand you to send the items before they pay for it or provide fake payment proof. Okay, then fake payment proof, the buyer will ask for the item without verifying it and deceive by sending a fake पेमेंट रिसिप्ट मेसेज. ठीक आहे, तो आधी कोणाला काही जरी विकत घ्यायचं असेल तर आपण 4 वेळेस विचार करणार आणि व्हेरीफाय करणार. जो बायर्स असतो ना तो काय करतो, डायरेक्ट न व्हेरीफाय करता घेतो आणि मग फेक पेमेंटची रिसिप्ट पाठवतो. ठीक आहे, इन्सिस्ट ऑन नॉन कॅश मेथड. जर तो कॅश घ्यायला रेडीच नसेल तर त्यातही आपण विचार करायला पाहिजे अँड वी नीड टू डू द डीलिंग विथ द हेल्प ऑफ चेक ऑन.
ठीक है, seeking personal information. The buyers ask for the personal information like your ID, bank details, email address, and etc. Don't provide it. Okay. So you can see here original आणि fake. आता मी समजा OLX वर कुठलं काही टाकलेलं आहे, माझा प्रिंटर टाकलाय, ठीक आहे. हा प्रिंटर टाकलाय, मी एक हॅकर आहे आणि हा मी प्रिंटर टाकलाय. हा प्रिंटर सपोज 20,000चा आहे, मी 3,000ला विकतीये. तर सगळ्यात पहिले डाऊट तिथे यायला पाहिजे की 3,000ला जर तुम्ही एखादी गोष्ट आपण विकत घेतोय 20,000ची, तर ती कितपत योग्य आहे, ठीक आहे. तर त्यावेळेस तुम्ही काळजी घ्यायला पाहिजे की आपण पुढे परचेस करायची नाही करायची. तर ही जी ओरिजिनल रिसिप्ट आहे तुम्ही पाहू शकता. रिसिप्ट ओरिजिनल रिसिप्टचे तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन झालेले जे आहे ते कळून येतील की कशा पद्धतीने त्यांनी शो केलेला आहे, दिसतो कसा, ठीक आहे. आता फेक ओरिजिनल आहे बघ, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सगळी दिसेल की काय बँक होतं, त्याचं काय ट्रान्झॅक्शन आयडी जनरेट झाला सगळं. आणि फेकमध्ये ते काय करतात जनरली, ते ट्राय करतात की तुमची इन्फॉर्मेशन हाईड करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ते इन्फॉर्मेशनला डायरेक्ट एकतर इन्फॉर्मेशन खोटी असते किंवा ते डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लपवण्याचा प्रयत्न करतात. आता इथे ही तुम्ही पाहू शकता, यू कॅन सी द बाईक. एवढी मोठी बाईक आहे किंवा ॲपलचा फोन आहे, तो 20,000ला कोणी विकणार नाही. पण आपण टेंडन्सीप्रमाणे ॲक्च्युली तिथे बळी पडतो आणि तो फोन विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग त्यावेळेस आपल्याला आपल्यासोबत फ्रॉड होतो. ओके. हाऊ टू व्हेरीफाय ईमेल्स अँड पासवर्ड. For that, this is the website which you can see the leakage of your password and phone etc. किती वेळ हॅक झालाय तुम्ही पाहू शकता. So here this one is Troy Hunt, of Microsoft Regional Director and most valuable professional awardee. He has developed this security blogger, toyhunt.com, and we can enter our email ID and just we can check whether it किती वेळ तो आपला हॅक झालेला. You can try at home. You can see. You can enter your phone number as well, and you can check how many times it has been hacked. So job fraud, yes. Job fraud मध्ये बऱ्याच वेळ you can see that you get the mail like कुठला आहे की तुम्हाला हा जॉब लागलाय and you need to your resume has been shortlisted for that particular job. Okay. So scammer advertise jobs on the legitimate employer online sites. Okay. स्कॉट साईट स्क्रिप्टिंग यूज होऊ शकतं या केसमध्ये. तेवढी स्क्रिप्ट रन करायची आपल्याला जॉबची, ठीक आहे. इन न्यूजपेपर ॲज वेल or TV, radio, etc. Scammer promise you regarding the job, but he demand you the money and personal information. कुठलाही जॉब देण्यासाठी कुठलीही कंपनी पैसे मागत नाही किंवा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मागत नाही फोनवरला तुमच्या, ठीक आहे. तर ते तुम्ही लक्षात घ्यायचं की असं मेल आल्यानंतर त्याला बळी नाही पडायचं. Huge companies are carried in the name of the big MNC like TCS, Wipro, Cognizant, Accenture. तर हे तिथे आहे का त्याचे वर्डिंग्स हे चेक करायचे तुम्हाला प्रॉपर, ठीक आहे. हाऊ टू आयडेंटिफाय द फेक जॉब लिस्टिंग. So 6 signs are there to identify the fake job listing. So asking for money, जेव्हा तुम्हाला पैसे मागितलेले आहेत, तुम्हाला हा जॉब आलेला ऑफर केलेला आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला 3 लाख भरायचे आहे, ते रिफंडेबल आहे. That time you should make you aware that this is the fake job mail. Okay. Looking for confidential information. त्या मेलमध्ये तुम्हाला जर विचारलं असेल की तुम्ही या पोस्टसाठी सिलेक्ट झालेले आहेत, तुम्हाला एवढी सॅलरी आम्ही ऑफर केलेली आहे, यू प्लीज प्रोव्हाइड युअर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, OTP डिटेल्स, आधार कार्ड, पॅन. You should not answer for this particular mail. Okay. So badly written job ads, ग्रामर जर इनकरेक्ट असेल तर तुम्ही चेक करायला पाहिजे की हा फेक मेल आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर ऑफरिंग इझी हायरिंग क्रायटेरिया. कुणी ऑफर करत असेल तुम्हाला इझी हायरिंग क्रायटेरिया, म्हणजे तुम्ही तुमचं क्वालिफिकेशनच तेवढं नाही आहे आणि तुम्हाला दिलेली जॉब खूप हायेस्ट पोस्टची आहे किंवा तुमचं क्वालिफिकेशनच्या रिलेटेड तुम्हाला सॅलरी जास्त दिलेली आहे, ठीक आहे. तर त्यात तुम्ही बळी पडायचं नाही आहे. लिव्हिंग विथ सॅलरी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, देन युझिंग नेम fake name portal that need to be checked. Okay. So this is the sample mail, you can see.
इन्व्हिटेशन अपॉइंटमेंट लेटर, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज असं कोणी लिहत नाही. त्याच्यामध्ये प्लीज कॉन्टॅक्ट बाय व्हॉट्सअप नंबर जेव्हा मेन्शन केला आहे तेव्हा समजून घ्यायचा हा फेक आहे. ठीक आहे. ग्रामर यू कॅन चेक हिअर. So a number of grammar mistakes are there in the mail content, so that needs to be checked here. And nobody will send you the mail regarding appointment letter from their particular email address. It should be come from the authorized company email address. Okay. How to stay safe from fake job listening. Okay. So, 4 ways to protect yourself against job frauds. Never respond without verifying the legitimate of the job offers. Okay. Second one, do not do not share personal bank account details to anyone. कधीही कुणी मेलवर तुम्हाला पर्सनल डिटेल्स मागितले असतील तर ते कधीही पाठवायचे नाही. जर युजर हा लेजिमेट नसेल तर त्याला जॉब ऑफरसाठी कधीही रिप्लाय करायचा नाही. ओके. देन रिफ्यूज टू मेक एनी पेमेंट फॉर द जॉब ऑफर. नो बडी विल आस्क यू टू पे समथिंग फॉर गेटिंग जॉब. तर ते रिफ्यूज करायचं आहे, तिथे नाही म्हणून सांगायचं. व्हेरीफाय ऑनलाईन प्रेझेन्स अँड रिव्ह्यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म. आताची जनरेशन स्मार्ट आहे. एव्हरीवन इज स्मार्ट. स्टुडंट्स आर व्हेरी स्मार्ट. Before buying particular thing, no, they always check the reviews for particular product. So you also try to whatever the mail you have received for particular company, and you need to check, you ask the question that particular recruitment form. So CCTV uh, can be hacked. So these are some example where CCTV has been hacked. So you need to provide particular security to the CCTV while doing setup for that particular CCTV. Okay. Now cloning and spoofing of that particular सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड. ठीक आहे. क्लोनिंग आणि स्पूफिंग म्हणजे काय असतं की क्लोन तयार करायचं पर्टिक्युलर सिम कार्डचं. ठीक आहे. तर मार्केटमध्ये असे बरेचसे डिव्हायसेस आहे ज्यामध्ये जे डिव्हायसेस यूज होतात त्या पर्टिक्युलर सिमची इन्फॉर्मेशन चोरण्यासाठी. म्हणजे इट इज फॉर इथिकल पर्पज, बट हॅकर always try to gain the use that particular product for the hacking purpose. So you need to sit with that, whatever the things you are using, cards you are using, that should be protected properly, and that need to be maintained properly. Okay. So cloning the what they need to just purchase programmable SIM card by using some device. They need to just uh, gain the information of that particular original SIM and then copy paste all information into the programmable SIM and make it clone. Okay. And then it is used actually for the म्हणजे सपोज मी क्रेडिट कार्ड आहे माझ्याकडे, त्याचं मी चिप स्कॅन केलेलं आहे ऑलरेडी बाय युझिंग सम पर्टिक्युलर डिव्हाइस, आणि त्याचं मी प्रोग्रामेबल स्कीममध्ये ती काही इन्फॉर्मेशन मी जी घेतलेली आहे ती कॉपी पेस्ट केली, आणि तो प्रोग्रामेबल सिम आहे किंवा चिप आहे त्याची मी यूज करू शकते दुसरीकडे परचेस करण्यासाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी. जर मोबाईल असेल तर मोबाईलचा मिसयूज होऊ शकतो या केसमध्ये. ठीक आहे. So these are some technical terms. Integrated circuit card identifier is used. International mobile subscriber identity is used. Key identification is. हे सगळी इन्फॉर्मेशन आहे जे प्रोग्रामेबल सिम कार्ड मध्ये कॉपी पेस्ट होऊ शकते. ठीक आहे. सो these are some device which are used for that particular scanning purpose. आणि तुम्ही जेव्हा कधी एटीएम मध्ये जाल, ओके, एटीएम मध्ये तुम्ही जाल तर तुम्ही यू नीड टू प्रॉपरली चेक काही अटॅच केलं आहे का. एटीएम जिथे पिन इन्सर्ट करते तिथे कुठला असं बारीक डिव्हाइस आहे का जो कॅमेरा आहे असू शकतो आणि तुम्ही काय एंटर करताय तो कॅप्चर करू शकतो. किंवा जेव्हा तुम्ही कार्ड एंटर करता तिथे काही असं अटॅच केलेलं आहे का डिव्हाइस, स्कॅनर असू शकतं की काही तुमची सगळी इन्फॉर्मेशन स्कॅन करू शकते. ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे तुम्ही यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट वाईल यू आर डुईंग सम ट्रान्झॅक्शन विथ द हेल्प ऑफ ATM machine. Okay. So basically QR code, it is very basic structure. Logo is there, the information is not there present in that. Then we are having data module, then quite zone is there, background is there,
pointer positional marker is there, inner and outer eye there. Okay, so this is the basic structure of that particular any QR code, and the hacker, they try to gain the information which is available in mentioned zones, and they will try to just hack the particular information, victim information. Okay, so these are some latest happening. In 2020, DDoS hack, DDoS attack happened on AWS, and here you can see DDoS, February 2020, this attack was made, and AWS customer, those have used the particular technique, connectionless lightweight dictionary access protocol reflection, and here the hacker, they have sent mails to the victim IP address, and they have request on the victim IP address 60 to 70 times, and the attack lasted for the 3 days and picked at the 2.3 terabytes per second. Okay, so this is the big attack, those what happened, and in SIM swap fraud was done in 2018, August 18. Two men from Navi Mumbai were arrested for cybercrime, and they were involved in the fraudulent activity concerning money transfer from the bank account of n number of individuals by getting the SIM card information through the legal means. जसं की लीगल मीन्स म्हणजे आपण म्हणू शकतो की ईमेल फिशिंग. ओके, ईमेल फिशिंग थ्रू he has hackers has asked for uh, information, confidential information about the card, and that they have stolen the all bank related information. Okay, then Cosmos Bankचा हा पुण्यात झालेला अटॅक आहे. Cyber attack on Cosmos Bank. Here it is done in 2018, August 18 मध्ये झालाय Cosmos Bank वर पुणे branch, and here hackers wiped out money and transferred it to the Hong Kong situated bank by hacking the server of Cosmos Bank. Okay, DOS attack. A case was filed by the Cosmos Bank with Pune Cyber Cell for the cyber attack, and hackers hacked into a ATM server of the bank and stolen all details of Visa, rupees, debit cards, etc. Okay. These are some attacks which happened in India. ATM system hacked in Kolkata, 2018, July 2018 it has been happened. आणि यामध्ये hackers use scheme devices on ATM, जसं मी आत्ता उदाहरण दिलेलं आहे, डिव्हाइस लावलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जी काही पिनची इन्फॉर्मेशन आहे डेबिट कार्डची, ती पूर्ण चोरी केलेली आहे, आणि त्यातनं त्यांनी मिनिमम ट्रान्सफर ऑफ ₹10,000 and maximum ₹40,000 per account केलेला आहे. ठीक आहे. देन वेबसाईट हॅक झालेली आहे टू over 20,000 websites were hacked between the month of April 17 and January 18. As per the information, over 493 websites were affected by the malware propagated included. ठीक है, so XSS, that is cross-site scripting, uh, was initiated for that particular attack. So I have finished here. Thank you very much for giving me such a great chance to share the knowledge with students. Thank you very much. So anyone, if have any questions so that I can answer you, you can ask me. So any question from students?
Thanks, Vina ma'am, for very nice information. This session was really very nice, and thanks for making this session so informative. It will create awareness about cybersecurity among students as well as our parents. And I'm also grateful to our principal sir, Dr. T.H. Chauhan, our CEO, Professor Nadgoda sir, CEO, Sri Siddheshwar Devasthan Committee, for encouraging us to arrange such a useful session. I am also thankful to all our faculty members, supporting staff, non-teaching staff for supporting or making this guest session a successful event. And last but not the least, I am thankful to our dear students for being patient listener. With this, I declare that the expert session is over. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. Thanks. With this, I declare that the session is over. Thank you.